gwasanaeth 23 munud wedi 2 o'r gloch Great Western Railway I Blaenau Paddington. Yn galw am Castell Nedd, Talbot Parkway, Pen-y-bont ar Ogwen, Cardiff Central, Casnewydd, Bristol Parkway, Swindon, Reading a Llundain Paddington. Platform 3 am y gwasanaeth 23 munud wedi 2 o'r gloch Great Western Railway I Blaenau Paddington. Mae lle I feiciau ym Mharth 8 a 3. Mae cyfleusterau cadair olwyn ym Mharth 9 a 1. Claverston Road a Johnston yn orsafoedd aros ar gais, a dylai teithwyr yn orsafoedd hyn ofyn i'r cynnwyr ar y tren I drefnu'r gwasanaeth I aros i'w galluogi I ddod oddi ar y tren. The train now approaching platform 2 is the 1456 Transport for Wales service to Milford Haven, calling at Carmarthen, Llanelli, Pembroke Barry Port, Carmarthen, Whitland, Carmarthen, Cardiff Central, and West, Johnston, and Milford Haven. Platform 2 is the 1456 Transport for Wales service to Milford Haven, Clynderwen, Buxton Road and Johnston are request stops, and passengers for these stations should ask the conductor on the train to arrange for the train to stop to allow them to alight. Y tren nesaf I gyrraedd platform 2 bydd y gwasanaeth 23 munud wedi 3 o'r gloch Great Western Railway I Blaenau Paddington. Yn galw am Castell Nedd, Talbot Parkway, Pen-y-bont ar Ogwen, Cardiff Central, Casnewydd, Bristol Parkway, Swindon, Bristol Parkway, Reading a Llundain Paddington. Platform 2 am y gwasanaeth 23 munud wedi 3 o'r gloch Great Western Railway I Blaenau Paddington. Pan yn chwilio'r tren, byddwch yn ofalus o gap rhwng y tren a